Ah. Sa telephone director, ano na ako? Sige, okay na? Sir, ano nga ito nga update sa natabo sa may Kaluya, Cavite? Well, no, insofar as the Kaluya status is concerned, right at this moment, ongoing, no, ang pagpaboto sa mga nabilin pang abotante na kahapon wala makaboto bangod man ubusan sang balota. So kay nasa aga nagabot ang mga official ballots naging imprinta, naging palagas kahapon dito sa Katiklan, and then binigay natin sa Libertad kagindulong sa Kaluya. So around 12:30 na nabato na sa treasurer's office sa Kaluya, kagindulong na to sa presinto. So sunod sa guidelines ng ginatag sa komisyon, pati gayunon, no, ang pag-akomodar pa sa remaining 517 registered voters na wala pa nakaboto, that they have until 7 p.m. today, no, to finish the casting of votes. So, hoping that immediately after that, may matas ang problema, they can transmit the results to the Provincial Board of Canvassers kag matapos naman ang eleksyon sa probinsya sa Cavite. Sa Subong attorney, kamusta lang aton overall assessment sa conduct sa election sa Western Visayas? Kita yan, no, nalamian na nag-successful din pagod man na kagagmay lang, minor, no, kung may mga technical concerns kita, no, as compared to the previous elections, tama ini kagamay, no. Ang kalabanan are minor technical issues na solbar sa presinto mismo, eventually sa technical hubs, and eventually dito man sa NTC sa Manila. Though may isa pa remaining subong na problem na ginasolbar pa, and we're still waiting for its resolution. Though it cannot anymore affect the provincial level, pero maka-apekto siya kung hindi sila ka-proceed with the proclamation of the municipal level. I'm referring now to the technical issue being encountered now by the Municipal Board of Canvassers of the Municipality of Boruanga, Aklan. Sa Boruanga, Aklan, no, natapos na nila, tapos naging sila canvass. No? In fact, they were able to generate the certificate of canvass. Ang problema, nakatransmit man sila sa Provincial Board of Canvassers sa Aklan. Ang dinamon okay na, sang they were about to print the statement of votes by precinct, which would be made basis of the certificate of canvass, nag-corrupt ang CCS machine. So, ginpadang pasuanan sa NTSC sa base atong protocol, subong ginapangitaan pa nila sa solusyon. Kaya medyo advanced ang technical problem. Pero, it will not delay the provincial level, delay lang sa municipal level. Kaya hindi kita ka-proceed with the certificate of canvass again, kaya the supporting document, which is the statement of votes by precinct, na kinanglan mo na ang basis, hindi na-imprinta. I-proceed natin, that will amount to illegal proceedings.